హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ వీడియో. ఈ వీడియోలో నేను ఈ యాంగిల్ గ్రైండర్ అయితే తయారు చేయబోతున్నాను. ఇది వచ్చేసి 775 మోటార్తో అయితే తయారు చేశాను. అలాగే దీనికి ఇంకా బ్యాటరీ ప్యాక్ అయితే చేయలేదు. అది వచ్చేసి నెక్స్ట్ వీడియోలో అయితే ఉంటుంది. ఇంకా లేట్ చేయకుండా వీడియోని అయితే స్టార్ట్ చేసేద్దాం. ఫ్రెండ్స్, ముందుగా 50 mm పైప్ అయితే తీసుకుని ఈ విధంగా హోల్స్ అయితే కట్ చేశాను మోటార్కి ఎయిర్ వెళ్ళడానికి. అలాగే వైర్స్ తీసుకోవడానికి కింద ఒక హోల్ పెట్టాను. అలా కొంచెం ఇక్కడైతే శాండింగ్ చేశాను లూజ్ అవ్వడానికి. అలాగే ఇది వచ్చేసి కొంచెం దీనికి ఫిట్ అయ్యేలాగా హీట్ చేసి ఇలా చేశాను, ఫిట్ అయ్యేలా చేశాను. ఇప్పుడు దీనికి మోటార్ అయితే ఫిక్స్ చేద్దాం. మోటార్ ఫిక్స్ చేసుకుని ఇలా హోల్స్ అయితే చేసుకున్నాను. సెవెన్ 75 మోటార్ అయితే యూస్ చేస్తున్నాను నేను. ఇది వచ్చేసి యాంగిల్ గ్రైండర్ షాఫ్ట్ అడాప్టర్. ఇప్పుడు దీన్ని అయితే దీంట్లో ఫిక్స్ చేద్దాం. కొంచెం లూజ్గా ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్, టేప్ అయితే వేసి ఫిక్స్ చేద్దాం. దీన్ని మంచిగా అంటించుకున్నాక వైర్ని అయితే ఇన్సర్ట్ చేద్దాం ఈ హోల్ నుంచి. ఇది వచ్చేసి 40 mm PVC పైపు.
ఫ్రెండ్స్ దీనికి వైర్స్ అయితే షోల్డరింగ్ చేద్దాం. స్విచ్ అయితే ఫిక్స్ చేస్తాను. అలాగే ఇది వచ్చేసి బ్యాక్ సైడ్ ఇలా ఫిక్స్ చేసుకుని ఇలాగా ఓపెన్ చేసుకుని ఇలాగ అయితే ఫిక్స్ చేస్తున్నాను. ఫ్రంట్ కూడా అలాగే క్యాప్ అయితే తయారు చేశాను. ఇక్కడ వీల్ గార్డ్కి వచ్చేసి నేను 110 mm పైప్ అయితే వాడుతున్నాను. ఇది వచ్చేసి 110 mm పైప్ ఎండ క్యాప్ మార్క్ అయితే చేసుకున్నాను. ఈ విధంగా కట్ చేసుకోవచ్చు. ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా అయితే కట్ చేసుకున్నాను. దీన్ని ఫిక్స్ చేసుకోవడానికి కొంచెం హైట్ ఉన్నారు కాబట్టి ఇక్కడ అలాగే ఇది టర్న్ అయ్యి ఇలా పెట్టుకోవడానికి ఇలాగే పైప్ అయితే చేసుకున్నాను. దీనికైతే సూపర్ గ్లూ యూస్ చేసి ఫిక్స్ చేద్దాం. ఫ్రెండ్స్ మన వీల్ గార్డ్ అయితే రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు దీన్ని మిషన్కి ఫిక్స్ చేసి అయితే చూపించబోతున్నాను. ఇలా ఈజీగా రొటేట్ చేసుకోవచ్చు. మీకు నచ్చిన ప్లేస్లో అయితే పెట్టచ్చు. బ్యాటరీ ప్యాక్ అయితే ఇంకా చేయలేదు. నెక్స్ట్ వీడియోలో అయితే చేసి చూపించబోతున్నాను. నెక్స్ట్ వీడియో వచ్చేసి నెక్స్ట్ వెడ్నెస్డే అయితే వస్తుంది. అలాగే ఎవ్రీ వెడ్నెస్డే ఒక న్యూ వీడియో అయితే రాబోతుంది మన ఛానల్లో. నోటిఫికేషన్ రావడానికి మీరైతే బెల్ ఐకాన్ని ఆన్ చేసుకోండి. అలాగే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.